Tuje kandi mbahaye ikaze na karibu mwe mwese mubana natwe umunsi ku wundi. Uwo ni Mossad Bolson. Uyu mugabo rero turagarukaho mu ncamake ikiganiro yagiranye na France 24 ubwo yaganiraga yaje guhishura ubwirukirimbuzi bugendanye n'u Rwanda ndetse na mama 23 n'ibigendanye n'umujyi wa Uvira ko bawuvuyemo igitutu cyakoreshejwe n'imbaraga z'umurengera Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyizeho, ariko nanone kandi agaragaza yuko bitazarangirira aho ngaho nyuma ya byinshi by'amabaga kirimbuzi yashyize hanze. Nkuko yatangiye abivuga rero yagarutse ku ngingo enye z'ingenzi arizo tugiye kugarukaho uyu mwanya wa none. Not at all. We said from the beginning that the Washington Accord is just the starting point. It's not the end game. It's the starting point. The end game is to have full peace and stability in the region. Happening. But that's a process. It's a process that's going to take some time. The Washington Accord was the launchpad of this process. And the beauty of the Washington Accord is that it has built-in mechanisms, several mechanisms addressing various aspects of this conflict. Plus, it's complementary to the Doha track, which is led by our Qatari partners, in full support with the full support of the United States, of course, and other partners such as the AU, for example. So that's absolutely complementary because it addresses the issue between the M23 and the DRC government. This was not really covered by the Washington Accords. The Washington Accord was between Rwanda and the DRC. But I see what you're saying. We were extremely disappointed by what happened within few days. But can you imagine if we didn't have an accord? I mean, the situation would have been much more chaotic. Who's to blame? Who's to blame? No, obviously, this was the M23 and Rwanda, backed by Rwanda, who took over the city of Uvira. So no, it's very clear. President Kagame betrayed the confidence of the Trump administration and President Trump himself. We can say that there was a breach. In our opinion, it was a serious breach of the Washington Accord. Do you still trust President Kagame? We hope so. We hope so. We're engaging with him. We are yet to see some actual steps in the battlefield. What we've seen, having said that, let me just be clear. They did take over, the M23 group backed by Rwanda took over the city of Uvira. After we engaged with President Kagame, they withdrew from the city of Uvira. Not fully. They still hold some hilltops around the city. We know. They even went a little bit further south, and then they went back up. So there have been at least some action taken since we engaged. Against President Kagame, there's pressure on Congress to slap sanctions on Rwanda and maybe on him. You've seen in the public hearing that took place at the House of Reps. Recently, you've seen our U.S. officials give testimony. We've also briefed Congress. I've personally briefed Congress on this matter just a few weeks ago. And we've announced those events. So the United States has a number of tools available at its disposal. Ni incamake y'ikiganiro rero Mossad Bolson yagiranye na France 24 umujyanama mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe umugabane wa Afurika. Yagejeje ijambo rikomeye cyane ku bijyanye n'imiterere y'ibintu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ingingo enye z'ingenzi nizo tugiye kugarukaho, ariko ingingo ya mbere ubwo nanatangiye, ariko kandi mbere yuko nkomeza reka guha ikaze na karibu nkwifuriza kugubwa neza no kugira igitondo gihire, nkubwira ngo nawe niba ari bwo bwa mbere ugeza ntuze kugera udakoze sabone cyangwa se wanadusigira igitekerezo cya muri commentaire, wanakora like, wanadutera inkunga yawe ukora share. Ingingo ya mbere rero muzo yagarutseho nk'uko kino kiganiro twasa nk'abakivunja tukagigira kigufi, ni inshingano zashyizweho kubo bireba mu buryo busobanutse, aho Mossad Bolson yemeza ko u Rwanda n'umutwe wa 23 aribo bafite inshingano yibanze kwisubukurwa ry'ubugizi bwa nabi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mossad yatsindagiye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite ibimenyetso bifatika byerekana isano itaziguye hagati ya Kigali n'inyeshyamba za mama 23 n'indi mitwe ihuriye muri rirahuriro. Naho ku kigendanye n'ingingo ya kabiri harimo ukumanjirwa cyangwa kumbirwa no gutangara kwa Amerika na Washington ivuga ko yamanjiriwe cyane n'uburyo ibintu biri kugenda. Nkuko abivuga
amasezerano ya diplomasi yafashwe mu rwego rw'ibikorwa by'akarere yishwe cyangwa ntiyubahirijwe habe na butsa. Ahangaha nkwibutsa yuko aya masezerano ari amasezerano yasinywe ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 12 ku mwaka wa 2025, ariyo yagarutsweho ubwo Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda basinyaga amasezerano i Washington mu buryo bwa officiel. Hari abahamya batandukanye barimo William Ruto wa Kenya, harimo Perezida wa Afurika y'Epfo n'abandi bari bari aho ngaho, harimo yewe na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Abo bose bakaba bari bahari, ariko nyine amasezerano agisinywa akaba ari bwo intambara y'Isikara igafata urundi rwego rwo hejuru, hahandi ibintu byadogereye ndetse n'umujyi wa Uvira ugahita ufatwa mu maguru mashya, ariko telefoni tutazi aho ihubutse ikaza kubahamagara mu buryo bwihuse. Nanone uko bawinjiyemo batarwanye bakanawusohokamo ntawe birukankanye, ubwabo ari telefoni irimo irabirukankana. Iyi ni inkuru ikomeye cyane rero irimo irakwirakwira muri iki gitondo igendanye na Mossad Bolson wambutse ubusama 23 ndetse n'u Rwanda muri rusange. Ahangaha ku ngingo ya 3 uyu Mossad Bolson akaba yavuze ku bigendanye n'ibihano, aho yavuze ko ibihano si iby'ikirango gusa, ntabwo ari ibintu biri hari abimanitse hari bitakora, ntabwo ari ibipankarite cyangwa se ibistati bamanitse hariya, ahubwo ku kigendanye n'ibihano Mossad Bolson yababuriye, arangiza ababurira agira ati ibihano bya Amerika si ugushaka kugaragara muri politiki gusa, birashoboka kongerwa cyangwa bikagurwa niba imiterere y'ibintu idahindutse. Bisobanutse neza yuko ibihano bishobora kuzamurwa bikaba byinshi cyangwa se bikagenda bishyirwa muri segiteri nyinshi bikaguka, niba byari biri muri segiteri ziri politike bikajya no muri segiteri z'ubuzima, bikajya muri segiteri z'ubukungu, bikajya muri segiteri z'umutekano, bikajya ahantu hatandukanye hose bikahajagajaga. Ibingibi Mossad Bolson nibyo yagarutseho ku ngingo ya 3, ariko kandi ingingo ya 4 yagarutse avuga ahamagarira kugabanya amakimbirane vuba na bwangu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zisaba yuko hagomba guhita habaho guhagarika inkunga ihabwa M23, ubwo ni inkunga itangwa n'u Rwanda kuko nirwo yagarutseho. Hakabaho kubahiriza amasezerano yo guhagarika imirwano, hakabaho gusubukura mu buryo bwizewe inzira z'amahoro, kandi Washington ikemeza ko ishaka umuti binyuze muri diplomasi, ariko ntiyakuyeho gukomeza gushyiraho igitutu. Bisobanuye neza yuko hari amahirwe menshi yo gukomeza kwifashisha diplomasi cyane kurenza kwifashisha intambara, ariko nanone yasezeranyije yuko nubwo diplomasi yakomeza kwifashishwa igitutu kitazavaho. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuye mu buryo bwo kwitwararika. Uyu munsi wa none ntabwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri mu buryo bwo kwitwararika, ahubwo zafashe ikindi cyerekezo, zemeye ku mugaragaro umurongo ukomeye kandi ukomeye kurushaho. Zashyize Kigali imbere y'inshingano zayo. Ubutumwa burasobanutse: kwihangana kwa Amerika gufite imipaka. Ubwo rero niba bimeze bito, mu byumve ikigomba guhita gikurikiraho nyine, nta kindi, hagomba kuza kubaho ikindi kintu gikomeye. Iri jwi rirakaze, ntabwo mbizi niba abantu bari kuryumva nk'uko njye ndyumva. Ni ijwi rikaze, ubutumwa buraziguye kuri France 24. Niba Mossad Bolson ashinja u Rwanda na M23 kuba nyirabayazana w'urugomo rwo mu burasirazuba bwa Kongo, Washington ivuga ko yamanjiriwe cyane. Ubwo murabyumva niba ari ukumanjirwa, sinzi niba kino kinyarwanda ari gukoresha kumanjirwa cyangwa niba yarumiwe, niba yaraguye mu kantu. Washington yaguye mu kantu. Amasezerano ngo yaba yarishwe. Ibihano ngo si iby'ikigereranyo. Ntabwo ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga hano ari iby'ikigereranyo, ngo murabona ngo twagira gutya, ngo kandi ngo nimuramuka mwanze ngo twabihindura gutya. Oya, ahubwo ibihano birateguwe. Uyu munsi wa none baracyagoragoza ngo barebe ko Kigali hari ukuntu yakwisubiramo, baracyagoragoza kugira ngo barebe ko Kigali hari ukuntu yakwisubiramo, ikiyigaho, ikifatira umwanzuro, kugira ngo ejo ninafatirwa ibihano hatazaba hari ayandi matakirangoye. Ibihano rero si iby'ikigeranyo. Mu buryo bwumvikana, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziraburira ko igitutu gishobora kwiyongera niba nta gihindutse. Ubu butumwa kuri Kigali, kwihangana kwa Amerika kugiye kurangira. Ubwo niba bumva icyo kumva,
babyumve, niba batabyumva kandi nanone babyihorere. Umunyamerika murabizi ntabwo ari ukwinginga, nta nubwo ari ugusaba imbabazi. Icyo babwira ni ikintu cyumvikana, bazabikore, nibatabikora n'ubundi ibibazo nibo biba bizagarukaho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi.